Buenas y bienvenidos a Hachidori Vocab. Este podcast está dedicado a todos los apasionados del aprendizaje de idiomas que desean enriquecer su vocabulario. Y bueno, no solamente aquellos que lo ven como una pasión, sino aquellos también que lo ven como una necesidad e incluso ni sienten pasión. Pero este podcast lo tengo pensado para aquellos que ya llevan tiempo dedicándole al inglés, pero que se han visto estancados en parte por la falta de vocabulario, que requieren un poquito más, de ir un poquito más allá, ¿no? Entonces, para esto es este podcast. Soy tu anfitrión, Jason Murcia, y estoy emocionado de que me acompañes en este viaje lingüístico emocionante y transformador, y espero muchísimo que te sirva para seguir en tu progreso de este idioma. Ahora, antes de empezar, quiero que imagines por un momento que el mundo es un vasto rompecabezas, y las palabras son las piezas que lo componen. Cuantas más palabras tú tengas en ese repertorio, más claro te va a hacer ese cuadro, lo vas a ver un poquito más claro. Aprender un nuevo idioma no se trata solo de memorizar reglas gramaticales, conjugaciones verbales que son muy importantes, también nos ayudan a avanzar, pero me imagino que tú te has visto en un punto en el que ya hace falta ir más allá, de que ya no puedes quedarte solo con las reglas gramaticales y un cuanto compendio de vocabulario, sino que necesitas expandirlo para poder entender lo que dicen, lo que lees, las conversaciones que mantienes. Entonces ahí es importante ver el vocabulario. Y cuando uno empieza a mirar todo esto, ya el idioma cobra otros sentidos, porque ya no es solo de lo que me enseñan en un libro, sino que también se trata de descubrir la riqueza de una cultura, conectarse con personas de diferentes partes del mundo, abrir puertas a infinitas oportunidades, tanto laborales como académicas y un montón de cosas más. Y en el centro de todo esto está, ¿adivinen qué? El vocabulario. El vocabulario es el corazón y el alma de cualquier idioma. Entonces te voy a contar cómo vamos a llevar a cabo este podcast. Este podcast, por ahora voy a lanzar 10 episodios para ver qué tanta aceptación tiene y si podemos continuar con el proyecto. Por eso te pido tu suscripción, que le des like y que me comentes en la caja de comentarios cómo te han parecido estas palabras que vamos a ver, qué palabras te gustaría ver en un futuro y también compártelo con quienes creas puede ser útil. Ahora sí, te comento cómo va a ser el podcast. El podcast va a tener 3 secciones. La primera sección va a ser 5 palabras, vamos a descubrir 5 palabras, las vamos a ver en inglés porque ese es el objetivo. Si estás aquí es porque quieres expandir tu vocabulario en inglés. Entonces la primera parte va a ser una explicación de las 5 palabras que vamos a ver en cuanto a su definición. Vamos a ver, si es posible, en algunos casos historias, como para que puedas ver cómo se emplea ese vocabulario. Vamos a ver ejemplos en los que se emplea el vocabulario, la etimología de ser posible y bueno, varias cositas más. En la segunda sección vamos a ver una historia completa de más o menos 300, 400 palabras que nos va a ayudar a entender el uso concreto de estas palabras ya en acción en una historia. Y la tercera sección va a ser en español, concretando aún más esas 5 palabras para que nos quede más claro. ¿Listo? Así va a ser como vamos a llevar de aquí en adelante cada episodio. Espero que te guste y vamos a darle pues con nuestras primeras 5 palabras en inglés. Hi everyone, and welcome again to this podcast, Hachidori Vocab, the podcast where we explore fascinating words and phrases in the English language. I'm your host, Jason Murcia, and today we have some delightful words and phrases lined up for you. Our first word today is relish. Now, imagine savoring your favorite dish. Cookies, a bake, whatever it could be. That feeling of delight and enjoyment is precisely what relish means. This word is derived from Old French. This word found its way into English around the 16th century, and in modern English it refers to a great enjoyment
or delight in something, relish. I'm gonna give you one short story, a brief story, to understand how this word works. Now, imagine a chef in a bustling kitchen, una cocina bulliciosa, in a bustling kitchen, adding a secret ingredient to a recipe. He watches eagerly, él mira ansiosamente, he watches eagerly as his customers relish the new flavor. Their faces lighten up with joy. Their faces lighten up, se iluminan with joy. Now, I'm gonna give you 2 examples for you to understand how this word works. Example 1. I relish the peaceful moments I spend in nature. So, I enjoy. I relish the peaceful moments I spent in nature, surrounded by the beauty of the wilderness. Clear? Okay, example 2. She relished the challenge of learning a new language, finding joy in every word she mastered. So she relished, she enjoyed, she relished the challenge of learning a new language. Good? How's that word? Clear? Okay, next up, we have caravel. This word traces its origins to Portuguese and Spanish, referring to a small, highly sailing ship used during the age of exploration. Caravel, C-A-R-A-V-E-L, caravel. These ships played a significant role in discovering new lands during the 15th and 16th centuries. Now, picture Christopher Columbus standing on the deck, en la cubierta, of his caravel. Picture Christopher Columbus standing on the deck of his caravel, gazing at the vast unknown ocean, relishing, do you remember that word? Relishing the adventure that lay ahead. I'll give you 2 examples for you to understand how caravel can work in a sentence. Example number 1. The explorers sailed the caravel across the uncharted waters. Uncharted, inexplorado. The explorers sailed the caravel across the uncharted waters, filled with excitement and curiosity about what they might find. Example 2. The museum displayed a meticulously crafted model of the caravel, showcasing the intricate design of these historic ships. So, a caravel is a ship or a kind of boat. Our third word of today is dog-eared. Dog-eared. D-O-G-E-A-R-E-D. Dog-eared. This is a term that describes a book or a page that is worn or torn at the corners due to extensive use. It's a simple compound word, easy to remember. Dog-eared. Now, for example, imagine a young reader engrossed in her favorite novel. Engrossed, absorto, en su novela favorita. A young reader engrossed in her favorite novel, torn the pages eagerly, leaving the book dog-eared from her countless adventures within its pages. Now, I'll give you 2 examples for you to understand this word. Example number 1. The old diary was dog-eared, its pages filled with the memories of a lifetime. Good so far? Don't worry. Next example. Example 2. He found his favorite recipe in the dog-eared cookbook, a testament to the many delicious meals he had prepared. How we are so far with these words? Are we good? If you haven't catched the meaning yet, don't worry. In the Spanish section, we're going to review those words, okay? But keep listening. Now, let's talk about soft hiking. Soft hiking. S-O-F-T space H-I-K-I-N-G.
soft hiking, a term that might be new to some of our listeners. But soft hiking, also known as gentle or easy hiking, refers to a leisurely walking activity on well-maintained trails, suitable for beginners and families. So for examples, families gathered in the soft morning light, relishing the prospect of a day spent soft hiking through the picturesque countryside. The latter, risa, fill in the air. Now I'll give you 2 examples for you to understand this word. Example 1. Soft hiking allows nature enthusiasts to relish the beauty of the outdoors. La belleza del aire libre. Soft hiking allows nature enthusiasts to relish the beauty of the outdoors without the physical challenge of strenuous hikes, de caminatas extenuantes. Again, soft hiking allows nature enthusiasts to relish the beauty of the outdoor without the physical challenges of strenuous hikes. Example 2. The soft hiking trail wound its way through the lush forest, inviting hikers to explore its hidden wonders at a relaxed pace. Lastly, let's explore the phrasal verb stick with. This phrasal verb means to remain loyal or faithful to someone or something, even in difficult times. It's a concept that embodies commitment and support. For example, in a heartwarming, en un reconfortante cuento, in a heartwarming tale, a young girl stuck, that's the past of stick with. In a heartwarming tale, a young girl stuck with her best friend, relishing the bond they shared despite the challenges they face, proving that true friendships endure. Example 1. No matter what challenges come our way, we will stick with each other, supporting and uplifting one another through thick and thin. Example 2. The team stuck with their coach, relishing the guidance and mentorship that led them to victory after years of hard work and dedication. Now it's time to the story time to see how these words fit together to convey meaning. So this is the story. In a quiet seaside town, there lived a young girl named Lily, who loved exploring the old library filled with dog-eared books. One day, she stumbled upon a captivating tale about a brave sailor aboard a caravel ship. As Lily read, she imagined herself navegando, sailing the vast oceans, soft hiking through unknown lands and discovering hidden treasures. Inspired by the story, Lily decided to embark on her own adventure. Armed with her dog-eared map and a sense of curiosity, she set out on a soft hiking trail that wound through the dense forest surrounding her town. Along the way, she met a fellow explorer named Alex, who stuck with her through thick and thin. Together, they relished the beauty of nature, their laughter echoing through the trees. Their journey led them to a clearing where an ancient relic, once cherished by sailors on caravel ships, lay buried in the soft earth. With excitement, they carefully unearthed
desenterraron, unearthed, the artifact, their hands tingling with the thrill of discovery. As they held the relic, they felt a connection to the past, relishing the knowledge that they were a part of something much larger than themselves. Word of their find spread throughout the town, and soon the library was buzzing with people eager to learn about the caravel and the brave sailors who had once explored the seas. Lily and Alex became local heroes. Their story a testament to the power of curiosity and friendship. In the heart of the little seaside town, surrounded by dog-eared books and the whispers of the past, Lily and Alex found a love for adventure and a bond that would stick with them forever. And so, their soft hiking expedition became more than just a journey through the forest. It became a journey of the heart, where they relished every moment of discovery and friendship. Muy bien, ¿qué tal? ¿Qué tal esa historia? ¿Qué tal ese vocabulario? Vamos a ahora entrar en nuestra sección en español. Entonces, en esta sección vamos a resumir las palabras y frases que aprendimos en el episodio de hoy, en Hachidori Vocab. Estas explicaciones nos van a ayudar a entender mejor el vocabulario que vamos a explorar. Entonces, hoy vimos 5 palabras: Relish, caravel, dog-eared, soft hiking, and stick with. Empecemos con la primera, relish. Relish significa disfrutar mucho de algo. En español podríamos decir que es disfrutar intensamente de algo que nos gusta. Entonces es muy parecido a enjoy. Pero relish significa disfrutar mucho de algo. I relish spending time with my family. Luego aprendimos sobre caravel, una palabra no tan común. Pero caravel es un antiguo tipo de barco utilizado durante la era de los descubrimientos, la caravela, que es en español. Como Christopher Columbus explored new lands with a caravel. ¿Okay? La siguiente palabra fue una muy interesante, que es dog-eared, que se refiere a un libro o página que está desgastado en las esquinas debido al uso frecuente. Es más o menos como un perrito con las orejas agachaditas, o menos es como, transmite eso mismo. Entonces en español, esto sería un libro con las esquinas dobladas o gastadas, pues debido al uso. Después de esa palabra vimos soft hiking, que es una forma fácil y relajada de hacer senderismo en senderos bien mantenidos. Entonces esto es para los que no tenemos tanta experiencia haciendo caminatas largas, pues podemos empezar con soft hiking, que en español lo podríamos llamar como senderismo suave o una caminata fácil o algo así por el estilo. Finalmente, vimos el phrasal verb stick with y también lo vimos en pasado, que es stuck with, que significa permanecer leal o fiel a alguien o algo. En español, esto se puede entender como permanecer junto a o estar con alguien en las buenas y en las malas. De pronto esa pudo ser alguna frase que les llamó la atención. Por ejemplo, en el cuento se menciona a Alex, que se encuentra con Lily, y ahí se dice que Alex stuck with her through thick and thin. Cuando uno está stuck with someone through thick and thin, significa estar con alguien en las buenas y en las malas. Through thick and thin. Entonces vemos otra palabra. Otro vocabulario más. Y ya, eso es básicamente el vocabulario que hemos visto. Creo que la historia se entiende bien. Déjenme saber en los comentarios cómo les pareció la historia. De 1 a 10, ¿qué tanto entendieron la historia? ¿Qué vocabulario se llevan ustedes? Aparte de los 5 que vimos hoy. Que es stick with, soft hiking, dog-eared, caravel y relish. ¿Qué otro vocabulario se les quedó por ahí? Si les pareció mucho, no se preocupen. Céntrense solamente en estas 5 palabras. En el siguiente episodio vamos a ver otras 5 palabras, pero los veremos la siguiente semana. Así que por ahora, comparte este podcast, reescúchalo muchas veces para que se te quede más claro el vocabulario, la historia también.
y déjame en los comentarios todo lo que hayas aprendido. Dale like, suscríbete y comparte. Thank you so much for watching today's episode. Thank you for joining us. Until next time, happy learning.